Waliwo gwe bakutte n'ekiso wali Nateete ng'alindiridde okubeerako ne kyakola omukulu His Excellency Bobi Wine naye bamuguddemu ng'obudde bukyali mbikuleetedde wabula ng'ate abawerako bakwatiddwa Reza ku junction. His Excellency Bobi Wine kiwedde era ng'ono munnanga amaze okubeera ng'akakasibwa kati abwekiddako be balonzi kubeera nga tebakola ki nga bamulonda mu 2026 mukuleetedde biki byayogedde. Ku Essie News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna gye mukwasaganya eyo atannaba kubeera nga subscribinga ka notification bell okateekeko videos zino zibeere nga ate zijja gy'oli mu budde. Katutandikire ku side wano kankutandike n'omukulu His Excellency Bobi Wine ono ye kiwedde amaze okubeera nga akakasibwa kakati nno omukulu byabakama bw'ati bw'agamba ate tugende maaso. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a candidate. Congratulations. Ngegalinga mawulira gakagwawo katugende mu maaso n'okuwulira kuli akatooke by'okulonda. Kati abwekiddako kwe kulonda mu 2026 naye mwennyini omukulu His Excellency Bobi Wine ngenda kubeera nga temukuteerako mu maaso awo owulire biki byayogedde naye katusookere sayidi eno. Reza wali poliisi ekutte abantu abawerako ekutte abaana aba booda teekoosa n'okukwata omubaka owa Makindye West omwami Honorable Allan Ssewanyana. Ono poliisi emukutte bwetyo n'emutwala engeri gye mukuttemu yeeyo era nga bw'olaba awo kwegamba embeera sayidi eyo ate ebadde sinnungi yadde n'akamu n'akatono abawerako babakwatiddwa kw'ossa n'okubeera nti abamu bakubiddwa zibbatuuni era nga munnange poliisi w'ogimanyi yo okuba zibbatuuni kola biki. Wali ali Nateete nga w'omanyi nti abantu obwedda bali eyo balinze omukulu era abeere nga ate ayogerako nabo kakati awo mwabo ababadde balinze ate mwe bajje omusajja era ng'omwami oyo gulaba mu katambi atuddawo wansi ono no kigambibwa nti akolagana n'omukulu Ddamulira ali mu gurupu ey'omukulu Ddamulira mbwe era omukulu oyo ye yakoze eki ye yabataddeyo eyo babeere nga ate babeerako ne kye bakola omukulu His Excellency Bobi Wine. Akatambi kaakano bamusanze n'ekiso munnange ate abadde ayagala kubeera nga akola ki abadde ayagala kubeera nga alaga nti ye munnange wa kibuli ne bamugamba gundi kakkana bajja kuttira wano. Akatambi kaakano sokola bembeera nga bwe badde sayidi eyo ate nkwongereyo. Ogwabenga boji kuzibu kati kuliwa ale tugende banaye we kakano jakufira bwerere Nyongera okukujjukiza nti Ssewanyana Construction Company ye company eyajja okubeera nga ekuzimbira bazimba ennyumba eza buli kika mukwano gwange bekwate tojja kubeera nga ate wejjusa. Biva Organic bakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo bajjanjaba pressure, sukaali, ulcers, bajjanjaba ebizimba woba nga olina ekizibu kyonna kyonna mu lubuto abakyala mugende eyo ku Biva House Emengo Dr. Senjobe Richard gyali ajja kubeera nga akujjanjaba n'abasawo abalala
gye bali. Oba osobola okuba ku nnamba y'essimu gy'olabaawo ku screen yo okumanya ebisingawo. Bano bashippinga n'eddagala okulitwala mu mawanga ag'enjawulo gwe wenna atali mu Uganda naye nga wandyetaaze eyabakubireko. N'omwami ono wano Profesa agamba bw'ati ate tugende mu maaso. Manye no struggle erimu buli muntu, mukadde, mwana muto, muvubuka, mukyala. Awuno omwami ng'agamba ate mbere nga kwongerayo. Afande amanyiddwa nga Baguma Edward ono bw'atyo avudde onabeera nga atategeeza abaana b'enkyukakyuka abaana b'ekibiina kya National Unity Platform ba foot soldiers era bw'atyo n'abeera nga atabagamba nti tebakola ensobi ne bakola era mu kifo kyalinako obuvunaanyizibwa bajja kwejjusa obulamu bwabwe bwonna. Bw'atyo bw'abagamba era bw'atyo n'akomekerera ng'abagamba nti mukuume eddembe. Kaakati nno ku sayidi wano nze nga sinakuteerako bigambo bya His Excellency Bobi Wine byayogedde. Sooka olabe obufaananyi ggwe. Lengera kasmile, lengera omukyala Babi Kyagulanyi mutuufu nze obufaananyi bunyumidde. Kasmile kokka kalaga nti ye buwanguzi bwereere bwe buli awo balengedde omwami n'omukyala ate ng'era mu ngeri emu President ne First Lady. Naye nga ku sayidi wano iyo nga nkugjeyo His Excellency Bobi Wine bino bye bigambo byayogedde oluvannyuma lw'okubeera nga bamulangiridde nti ye akakasiddwa. Video yino. Ladies and gentlemen, before I say anything, I want to take this opportunity to pay tribute to our former Deputy President, Mama Jolly Mugisha, who passed away on the 24th of September last year. Today is exactly 1 year since we lost Mama Jolly. Mama Jolly was always a pillar of strength and courage within us. We strongly believe that today has fallen on this day, not by coincidence. Maybe there's a message that we are getting from the Almighty. Mama Jolly, rest in peace. We shall make you proud. We shall never give up your dreams. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, comrades in the struggle, I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031, not 1926 to 1931. I thank you very much for the trust that you've continued to place in me ever since I offered myself for the first time for the presidential office in 2021. Today, my heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Together, we have been everywhere preaching the message of a new Uganda. And today, with this nomination, we start on the final phase of our mission to freedom and true independence. Since our nation was born in 1962, every change of leadership has been written in blood, the blood and sacrifice of the common people of Uganda, the citizens of Uganda, and yet the leaders who always promised liberation have always delivered oppression. For 40 long years, one man and a small group of his relatives and friends have ruled our country on gunpoint. They have looted our nation and turned every institution of government into a tool of oppression. They have reduced the citizens of Uganda into slaves on their own land. They have reduced all of us into beggars, and they've turned our poverty into a tool of control. And yet, our country is not poor. Our country is rich. Our country cannot fall down. Our country
will stand firm. Ladies and gentlemen, our country is fertile. Our people are hardworking and enterprising. We are rich in creativity. We are resourceful. We are energetic. We are young, and we are promising. Our country is one of the richest countries on the planet in terms of natural resources. So, my brothers and sisters, our problem is not lack of wealth. Our problem is lack of leadership. Leadership that serves the people instead of terrorizing them and exploiting them. Leadership that seeks to uplift the citizens instead of enslaving them. Sisters and brothers, this is not the first time that we stand before you with a dream of a new Uganda. We first made our attempt 5 years ago in 2021. Hundreds of our brothers and sisters were tortured. Many of them were arrested, and they're still in prison as we speak right now. Many were killed, and many are missing to the present day. And yet, we refuse to give up. I know that many of you are now asking, why then do we go to the polls? Why do we risk the tear gas, the bullets, the prisons, the torture chambers, the death, and all the mess that is awaiting us? My answer to you is this: we risk it all because the alternative is giving up, and that is 10 times worse. If we give up now, we shall have no moral authority to complain about what happens next. If we surrender now, that means that the fighting spirit of Rita Nabukenya, of Frank Senteza, of Yasin Kauma, and many others has been defeated. It means that they died in vain. It means betrayal. Betrayal of the comrades who have spent years in prison, counting on us who still have our little freedom that has been occasioned to us for the last 40 years. We are protesting, and the protest begins now. We must use this election season to rally the people of Uganda, to express their anger and to express their hope at the ballot box. We are going to use this election to protest legally. We are going to use this election to protest constitutionally. And we are going to use this election to protest non-violently. We must mobilize the people of Uganda to come out and vote in very, very large numbers. Numbers too big to rig. We must lay different strategies and make different plans to ensure that we, the people of Uganda, get our freedom in this season. Now, to our brothers and sisters in the diaspora, you, brothers and sisters, the Ugandans in the diaspora, you send so much money. You send more than $2 billion back to Uganda every year. In real sense, you are the biggest investors in Uganda. We know that many of you even fear to come back home because you know what happens to those that return home. Many of you don't risk the brutality. We know that Ugandans like Sam Mugumya, who returned from a Congolese prison, was abducted weeks ago, and up to now he's missing. Nobody knows where Sam Mugumya is. We know Robert Kayingo Luja, a lawyer who was recently abducted from the airport, kept incommunicado for a month before being forced back in exile without even stepping foot in his house. The examples are many, ladies and gentlemen, but I tell you, my friends, we are fighting so that you can return to your home, to your families, to freedom and dignity. We are fighting so that you are received with roses and not handcuffs. We fight so that Uganda can give your children the chances and opportunities that you never got. That is why we fight. Now to General Museveni. I know you don't like listening to young people or even listening to anybody at all, but at least listen to your friend and Bush war comrade, General Kainda Otafire. I want you to remember that Uganda was here
before you, and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. That opportunity is available because we are not vengeful people. We still believe in peace. We still believe in justice. And yes, we believe in reconciliation. All we want is a free and fair election. No military violence, no police brutality. That is not too much to ask for. Let this election not be a military operation. Let this be a democratic election. That should not be. Atalukutambulire bajjajjaffe bw'obwagera ngitwali tutyo naffe lwaki ntwesola mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi Ibula. Musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mukyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zeemedde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo. Akugamba nti ekintu kimu olumala okukolerako wano ewakanga bw'olaba akutwala ate n'akutwala ku luzzi lugambibwa oluliko ekikonde kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagenda bweru, oyagala passport, bakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi. Akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu. Gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo, n'ayagala okukuza ku mulimu, onoonya mulimu buli w'ogenda tofuna. Musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Alset Construction Company eze okuwonya ennyumba ezitalina pulaani wamu n'ezo ezikutte mu mbinabina. Tuvira ddala ku pulaani y'ennyumba, construction, oyagala kufixinga tiles oba painting, metal works wamu ne renovation mu nnyumba enkadde. Weewale abazimbi abanuuna seminti wamu n'abo abagaayo emisumaali n'emitayimbwa. Ate mmwe bankuba kyeyo ebyammwe ebyateeredde dda. Ennyumba eviira ddala ku pulaani paka kukukwasa bisumuluzo. Tusangibwa ku Platinum House 3rd floor oba tukubire ku noti 7556 88 85 87 ne ku noti 787 69 58 84. Alset Construction Company, we are dedicated to work and available to work.